Helping change the trajectory of health for humanity is a lofty goal, and it's one Zion Medical Center is deeply devoted to. A surgery that gave someone a chance to a normal life, medication that helped make living and thriving possible, surgery that helped alleviate the shame and pain that came with childbirth. While it may seem like these stories are unrelated, they have one important uniting theme. Zion Hospital helped pave the way for these patients across the nation to triumph over adversity. Putting patients first is at the heart of Zion's ethos and at the forefront of the company's guiding mission and vision. And also to highlight how deeply committed Zion is to men, women, and children around the world who rely on its treatment, medical devices, and other life-saving programs and products, we are sharing an exceptional story and inspirational recovery story from one of our patients. It came out of the blue on one of the completely busy shift hours. A call was made to the ER by a referring facility about a middle-aged male casualty who needed an emergency craniotomy after sustaining a head injury post-assault. Just like any other emergencies, everyone has that adrenaline rush. Calls and orders being made left, right, and center in order to get the best care for the incoming patient. It is a head injury case, so talk of emergency intubation to secure the respiratory centers, blood banking in case HB is low, calling the neurosurgeon who in most cases is always busy with some skull or spine somewhere, and lastly assembling the theater team into play. It was a beehive moment for our clinical team and other interrelated departments. Finally, the patient came in accompanied by our emergency care team. This specific patient presented with poor scores in GCS and unstable vitals as expected. It was a devastating state for the family and everyone at large. As the patient was being stabilized with utmost care for the surgery, the family's helplessness, intense anxiety, and frustrations mixed with fear were taken care of through continuous and intermittent communication and update on progress at every stage of care. Put in thought that each and every patient who walks or comes through the hospital door or gate is a husband, partner, wife, brother, sister, or importantly, a breadwinner to some family. It was an intense moment, but working with the family is such a great ordeal in healthcare. It's always a multidisciplinary approach. Sometimes family members and caretakers go into a twilight zone, and they have to be made comfortable and feel that they belong in the care of their member. A well-skilled and trained emergency response team in our facility ensured that the patient got the desired care and was taken to the OR for an emergency surgery as soon as possible. Just like some other surgeries, waiting for a patient undergoing craniotomy can be tense and overwhelming. Some people go into a limbo where the hospital becomes the center of their world and a normal life feels distant. The procedure needs meticulousness because your cranium is being opened and your brain is out in the view. It is usually a test of skill and competence for each and every hand handling the patient all through in the theater and post-op recovery period. Family members waiting for their kin often experienced an intense emotional roller coaster characterized by profound anxiety, fear, and preparedness for the potential cognitive, emotional, and behavioral changes such as personality shifts. The hospital staff was very supportive in giving structured information to the family and making the family understand the process and sometimes the need for psychological support. After patiently waiting, at last came the declaration from the surgeon.
The surgery was a success. We hope for a good post-op recovery as the patient was being wheeled to the ICU for supportive care. This is a patient that we received post surgery, being a patient who sustained head injury after being assaulted. When he came in, of course, our emergency department had to rush the patient to theater to do an emergency craniotomy after sustaining right epidural hematoma that needed urgent evacuation so to save patient's life and prevent any further complication. Usually, when such patients come out of theater, the level of consciousness is always low, so they need an urgent ICU care. And immediately, when I was informed about the patient, we had to plan with the team on the ground, the ICU team. We had to plan for an emergency ICU admission, which we admitted the patient in ICU. We managed to stay with the patient for about 4 days in an ICU. After the patient, during the process, they stayed in ICU. The patient was being supported by the machine, that is mechanical ventilation, for breathing and enabling the patient to recover quickly, because these are the patients, when you do a craniotomy, that is surgery of the head, you want them to have enough time to recover. Remember, they're just coming from a trauma, so they need a lot of time, enough time to recover. And he was on mechanical ventilation for 3 consecutive days, and then on the 4th day, we had to went off from the mechanical ventilation, which we later stayed with him in the ICU for 2 days before transitioning to ward. Normally, these are the patients that they have handling such patients. You handle both the family, the relatives surrounding the patient, and the patient himself, even the staffs around who are dealing with the patient. And I think as the facility and as the unit, we really did what we thought was best, both for the patient and even for the relative. We thank God because the surgery went on successful, and even post-surgery, the care that came post-surgery was adequate enough, and together with the competent team that we have on the ground, they were able to handle this patient in the right manner. As you're speaking, the patient was discharged from the ICU in a stable condition, though of course there are always those after effects that which usually occur when a patient or somebody sustains a head injury. Currently, as you're speaking, this is a patient who is walking. He's doing well, despite having some mental issues in terms of speech-wise, cognitive-wise, which these are the effects now that comes, and they take a period of time before they resolve. What happens is we walk a journey. We walk through this journey with the family, with the patient. We do not just discharge this patient, or our work does not stop from at the point which we discharge from the ICU to the ward, or from the ward back to the community. Receiving a post-craniotomy patient from the ICU to the general surgical ward is both reassuring and humbling. Reassuring because it means the patient is stable enough to leave critical care. Humbling because responsibility shifts to us to maintain the already achieved stability. Stable does not mean risk-free. A detailed handover ensures understanding of the patient's baseline neurological status, medication, and any complications. The priority remains close neurological monitoring, watching for subtle changes like confusion or drowsiness, proper positioning of the patient, pain management that is to be done carefully so it doesn't mask deterioration. Throughout the process, I've learned that recovery can be slow, and families often need reassurance and clear explanations. This experience has taught me that stepping down from ICU doesn't reduce responsibilities.
It requires vigilance, critical thinking, and compassionate communication to protect the progress that has already been made. As a physiotherapy department, we are glad to be part of the journey of recovery of our patient, Ken Barasa. And this is our journey from day one, post-surgery in the ICU discharge. So in the ICU, I had 3 goals as his physiotherapist. At goal number 1, I wanted to have a clear chest. Basically, I wanted just to maintain and reduce the risk of a hypostatic pneumonia. This would really help our recovery be easy. I mean, a patient who breathes better heals better. Number 2, I wanted to have a patient who has a complete movement. So I was doing passives. As indicated before, the patient was incapacitated, he was not able to do a lot. But with the passives, I had 3 goals. At number 1, I wanted my patients to have joint range of motion at its maximum level. Number 2, I was avoiding a risk of a DVT. And at number 3, I wanted to maintain the integrity of the muscles. Also, in the ICU, I get to do positioning with the main purpose of comfort of the patient and also to prevent pressure sores. A patient who is comfortable tends to focus more on the recovery rather than on the discomfort they are enduring. Now, our patient has recovered well. He's now being discharged to the ward. We still have plans for him. As a neurological patient, one of the things that really destabilizes him is the balance and coordination deficiencies. So we were training him on balance in sitting, in standing, and even in walking. Also, in the wards, we get to rehabilitate him on how he's going to be walking around. We also tend to advise the caregivers on the most appropriate support system so that he can recover well and have maximum functionality. Now, the real deal is in the home-based program. For home-based program, I had 3 plans for my patient. At number 1, I wanted him to have maximum family support, and with maximum family support, I focused more on familiar faces whom he created good memories prior to the incidents. This helps to trigger a good feeling of recovery. It is different when you bring in people whom they have had bad experiences. It makes the patient be hopeless and loses the need to fight to recovery. Also, I advocated for a warm environment. It's already beautiful, there's sun around. A warm environment has a way of triggering a better brain development post-trauma, and this really helps a lot with the recovery. Also, at number 3, the patient is more advised to be ambulant, to be active. Therefore, he has an increment length goal of 10 meters daily. That is to say, if today he covered 100 meters cumulative walk, tomorrow he covers 110. And this slowly by slowly tends to trigger brain development and also muscle functionality. And I can assure you that our patient will recover well and he will be a good testimony that physiotherapy works. Thank you. Jina langu ni Kilea Kaemba, natoka Ndengerwa, area inaitwa Sinoko. Siku ya Jumatatu asubuhi nilipigiwa simu kutoka Mungu eti wamefahamiwa, mume wangu amefahamiwa na majambazi. Nikachukua mulamwa iniloboi mtoto wangu mkubwa, nikakimbia nikachukua inilo maiki, tukakimbia mpaka Mumbo. Tulipofika Mumbo hatukuwapata, walikuwa wamesema eti wameenda rifaro Bungoma. Kuangalia mahali penye walipikiwa, tuliona damu mingi, kuna kuni nzito hapo, mapanga mawili ilikuwa hapo. Alafu si kuangalia ABC tu, bali nilichukua tu inilo, nikamchukua na inilo maiki, tukimbie wapi Rivaro tuone kile inaendelea. Tulipofika Rivaro hatukupata mgonjwa, tukakaa karibu dakika
20 hivi ndio ambulance ikafika. Ilipofika mimi kuona mume wangu nilishituka, hata nikakimbia nikatoroka. Wakanishika wakasema, tulia kwanza uende uangalie mume wako. Nikatulia, lakini nilikuwa nasema wamempatilisha tu manguo lakini si yeye. Tukakaa hapo karibu 4 hours. Ikabidi nifanye shughuli nyingine, niende nikimbie nyumbani, nikuje niende hospitali nyingine ambayo wamenituma niende Fountain, lakini tukakimbia huko tukapata daktari akasema turudi Zion, kuje tufanye surgery ya kichwa ndipo osa mgonjwa wenu apate uponyaji. Vile tuliingia Zion, walitukaribisha vizuri, wamefanyiwa mume wangu surgery ya kichwa, amekuwa salama. Nimefurahi sana. Hii hospitali imesaidia sana. Wakati huu naona mume wangu hata sasa ameanza kupona, kuongea ndio iko shida, lakini tukienda nyumbani atakuwa tu sawa. Tukienda na yeye akiwa mzima, nimefurahi. Madaktari wote nawaombea tu Mungu aendelee kuwapa tu hekima na maarifa, ili wagonjwa wengine kama type ya Ken wakikuja hapa washughulikie jinsi walivyoshughulikia Ken. Nasema tu Mungu abariki, aendelee kuwainua katika maisha yao. Nami nimefurahi, naendelea kufurahi kwa sababu saizi hata wamesema naondoka na Ken akiwa mzima. Nisaidia sana kwa uzima wa mume wangu. Nikienda nyumbani naenda kumtendea jinsi wameniambia, nifuate maagizo ya hii hospitali. Check up tutakuwa tukikuja kwa hii hospitali kwa sababu hapa ndio tumepata matumaini kwa Mungu. This is a patient which we follow closely because we want to keep in touch. We want to ensure that this is the patient who are now, when they go back to the community, they have to continue with their daily activity. They have to go back to their normal life, which most of the time they don't go back to the normalcy where they were, but at least they are able to continue with their daily to day activity. Nasema from day 1 in ICU akiwa kwa machine up to saizi wenye anatoka kwa machine anaongea, hata kama ataongei maneno yakisikika, si ndivyo? But at least Ken. So unasema nasema vizuri. Mnaambia nyumbani kuna nini, kuku ama ng'ombe? Gani imesema kuku ama ng'ombe? Kuku. Yes, so ukienda nyumbani utunza hiyo kuku vizuri. Mkinienda anaumwa na kichwa, najua atasema kama anaumwa na kichwa, kindly report. Hata ikiwezekana mrudishe. Kizunguzungu mingi, ile kisunzi, kindly mrudishe. At a time muone that anatapika. Na nipata vizuri ile kutapika, kindly mrudishe tumuone. Sawa? Apoteze fahamu wakati wowote. Ile alikuwa amekaa tu hivi na kidogo anapoteza nini? Fahamu. Fanya nini? Mrudishe. I know kuna episodes ambazo tulisema anaweza kuwa amekaa tu ako jovial, anafika pale na ananyamaza tu ghafla. That is normal, we expect that. Sababu again tulisema the memory takes time kurudi. But I'm happy that memory inarudi pole na recognize watu, hata maneno kidogo anatamka yanatoka. So that is something kitu ambacho inaenda pole with time. Lakini hizo signs ambazo tumesema, kichwa kuuma, severe headache, more especially hii sehemu ya huko. Okay? Kisunzi mingi, kutapika. Na ile kutapika tunasema ile kutapika at a distance, anatapika kwa hapa, lakini anatapika ni kama anaforce sana itoke. Okay? Ni kama anarusha kwa umbali fulani. Na kupoteza fahamu, aina yoyote ya kupoteza fahamu. Msikae nyumbani hata dakika moja. Kimbizeni hapa mkuje amlete ili tuweze kumuona. Sawa? Then 2, mkigundukia that kuna any signs of discharge around hii area. Kindly pia mrudishe ili tuweze kumuona, because anaweza pata infection around hii area ambayo alifanyiwa surgery hii. Na wakati anapata infection tusiposhughulikia mapema inaweza leta another complications. Sawa? So hizo ni vitu ambazo mkienda nyumbani enda muobserve. Cha muhimu huyu jamaa akuwe active. Keep him active, muongeleshe mara kwa mara, muletee vitu different, aone mazingira tofauti so that the memory keeps on coming back.
Hawa. Asilale tu ati sasa amefika nyumbani kazi ni kulala tu. Ati mnasema Ken ni mgonjwa. Hapana. When the weight of the world pulls me down and my heart feels lost, nowhere to be found, your hand reaches out, your love takes control, you lift me up, Lord, and make me whole. You make me whole, you heal my pain. Your mercy falls like gentle rain. In every breath, your power I claim. Jesus, my healer, I praise your name. Through every storm, through every touch turns darkness to light. You bind my wounds, you calm my soul. In your embrace, Lord, I am whole. You make me whole, you heal my pain. Your mercy. Habari zenu. Nzuri. Bwana asifiwe. Amen. We speak healing upon Ken. Amen. 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 Let God work in him. Yes. Amen. 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 Refu sasa hivi ni kama karibia siku 17. Ndio karibia siku 17. Tangu ile incident ya Mungu. Ken ako salama. Amen. Ako salama, ako mzuri, amerudi nyumbani ili endelee kukaa na familia yake. Amen. Wakati utakapofika tena wakurejea hospitalini, kuja muone daktari, tutakuwa na yeye hadi atakapokuwa amerecover. Vizuri. Amen. Tunashukuru kwa ile support ambayo umetupatia kama community ya huko kwa kina Ken. Wale ambao wamekuja kumtembelea hospitali tunashukuru. Yale yote ambayo yametendeka tangia siku ya kwanza hadi leo hii tunashukuru sisi kama hospitali ya Zion. Amen. Tunashukuru na tunawaombea afya nzuri, tunawaombea maisha mazuri. Muendelee kuwa na Ken, mkaribie Ken, msimwache. Amen. Kwa pamoja. Amen. Huu upendo ambao mnaonyesha hapa, jinsi ambavyo mmekuja kumlaki, muendelee hivi, siku leo jioni pekee. Tuko pamoja. Amen. Mama Claire, tunashukuru kwa ule muda ambao umekuwa nasi kule hospitalini. Umekuwa mvumilivu, umekuwa mwenye upendo. Pia sisi tunasema asante kama hospitali. Amen. Ken, nimekuleta nyumbani ili watoto wakuone. Yes. Naona una watoto wazuri kweli. Hawa ndio watoto wake. That is good. So Ken, we are happy that you are united with your family. Ningependa kukuombea uzidi kuwa na wao. Wakati ukifika wa kurudi hospitalini utakuja, labda utaoneka hawa wakuje kuona mahali ulikuwa. Jinsi ambavyo mtapanga. Amen. We are very grateful. We are very grateful for the time tuko naye. Amen. Ken is a successful story. Ken is a touching story. Ken is a testimony. Amen. For the facility, the Zion, for the community at large, kwa kanisa pia. Amen. Nishukuru kabisa. Asante. Hii ni testimony. Kama inaitwa ushuhuda, si ndio? Yes. Tumeshukuru kabisa. Tunasema Mungu aendelee kusifiwa. Amen. Na hii madaktari walifanya kazi yao. Amen. Lakini zaidi Mungu ametenda. Amen. Amen. Mimi namshukuru Mungu kwa umbali ambapo ametutoa na Ken, mahali penye nilitoka nasema tu ni asante. Nashukuru hospitali ya Zion
imemshughulikia kwa ukweli na imekuwa ushuhuda. Mimi si kutarajia kama nitafanana jinsi nilivyo, lakini ni ushuhuda kutoka kwa Mungu na kwa madaktari. Tunaendelea kuombea tu. Next round mgonjwa yeyote akifanana jinsi Kenya amefanana, shughulika pia yeye apate uponyaji vile Kenya amepata. Tusiogope, kumbe ukipitia changamoto kama hii ndio unakuwa na imani kabisa. Nimesikiziwa imani hata kwa hospitali, nimekuwa tuna madaktari kama marafiki, kama papa, kama mama. Hata kutoka tu wamesema tu fika nyumbani ufikisha switi wako, nami mkifika huko salamia madaktari wote ili amewasalamia amewakaribisha tena. Amen. Faki na hayo. Amen. So, as the facility, what you are doing currently, we are keeping up with the patient. We are in touch with the family, talking to the family. The patient is coming for regular checkups, checking for possible complications, and I believe currently we are doing better. Shukuru Mungu kwa sababu tumetoka mbali, si hapa karibu. Si kwa sababu si mahali kutoka, tukitembea ukijua mahali unatoka na unaenda. Tuko tu. Uliniambia wakati ulikuja huko umejua vizuri, ulikuwa unaendelea, but sasa umeanza kushikanisha. Hata kwanza hiyo penye alisema na aliuliza kwani tumetoka vizuri kujua penye umetoka, ndio ile pia unaendelea aje, unaelekea wapi, ya mahali labda umekuwa ukiumwa. Sana maumivu ya kawaida tu. Ya kawaida tu. Kwa na kitu kingine. Meza hizi drugs tu. Drugs kuna unaandikiwa ninunua. Kitu yote labda yenye umenotice yenye iko strange. Kufeel tu nerves tu mwili tu kwa sababu ya dawa. Dr. Maina. Ndio kusema jaribu kumshika kwa sababu Dr. Maina si jina tu inatembea. Sikia Dr. Maina hata tunajua simujui. Lakini umesikia tu Dr. Maina. Dr. Maina lazima utakutana. Simujui, tunasikia tu Dr. Maina ndiye wanisaidiana kushughulikia. Kweli. Saidiana kushughulikia. So kuwa tu hivyo, nakuja uone vile wananielekeza. Otherwise tumeshukuru kwa sababu assistance ile mmempatia haikuwa rahisi vile watu wanafikiria. Facilities ni mzuri. Sijawahi kanyaga hapo by the way. Hata nikuja Zion. Yani before kabla ya incident huko. Yani sijawahi kuja. Sijawahi, but ile kitu najua inafanyika ya ukweli na vile niwahi kanyaga hapo. Na ile nitendekea vizuri kwa by the way. Kabisa. Kwa sababu mimi sikuwa najua kama kichwa tarizo tena. Basi sasa hivi uko sawa. Si kujua. Zile vitu zenye kawaida ulikuwa unazifanya hapo mwanzo kabla hiyo incident. Si kujua. Hii process hiyo. Si kujua hata unichukue tu nirudisha saa hii. Hata wakubwa hata watashangaa jamaa mgani umerudisha hapa hivi. Kwa sababu sikuangi ni mtu wa mambo mengi. Tunafanya tu kulingana na kazi na kulingana na kitu iko. Lakini hilo ilikuwa tu bahati mbaya. Kitu ya maana ni huo unakula vizuri. Hiyo ndio kitu ya maana. Uko nyumbani huo unakula vizuri. Yes. Diet yenye balance.
ikuje vizuri, ndio mwili ipate nguvu. Mbali na kula vizuri, exercise. Usikae unakaa kwa nyumba usiku mzima, siku inaisha hata hujatoka kwa jua. Unatoka nje kwa jua, unapiga jua, unatembea kwenda, usitembee mbali, but muscles is exercise, damu izunguke kwa mwili vizuri. Alafu zaidi ni huwa una rest pia. Usifanye kazi sana ama uzunguke sana bila kurest. Una rest, ukuje jioni kama una sleep even up to 8 to 12 hours. Kama hata 12 kama unaweza ni sawa. For these few days zenye zimebaki ukiendelea kurecover, ensure unakuwa na enough rest. Unaona? Bali ni enough rest ni dawa zile zenye ulitoka nazo hospitali, unazingatia kila siku usimiss kunywa dawa ama kumeza dawa. Kile dawa ambazo zinakupasa ukunywe, na ensure unakunywa na unakunywa timely. Na alafu nakumbuka kuna daktari aliwaelezea kuhusu vitu kama ukisikia kizunguzungu, kuwa na headache, labda ama una vomit sana, ile ya inaitwa projectile vomiting, yenyewe unarusha matapishi naenda kwa mbali, hiyo unakuja hospitali immediately bila kupinga hivi. Hizo si signs nzuri. Sawa. Hiyo nisikia. Sisi tumefurahia kukuona sana. Tumefurahia kukuona sana. Tumefurahia ile safari ambayo tumetembea na wewe. Hata sisi binafsi tumefurahia. Naona hata hajatulia, anakaa tu kuangalia wageni, yani wanakuja kutembelea mzae. Huyu ametoka shule. Sawa, hata generally pia sisi tunafurahia. The breath that sets me free. Hope overflowing, flowing endlessly. Even when I'm waiting, you are working. As Zion Specialist Hospital, this is not just a successful surgical milestone, but a testimony with coordinated teamwork and healing with faith. We do not only celebrate the procedure, a life restored, a family reunion, but also the efforts of doctors, nurses, and support staff who took part in making this a success. As we push the boundaries of specialized care, Zion Specialist Hospital is deeply committed in providing trusted, caring, renowned clinical excellence. Zion Specialist Hospital, caring for you. The light that steadies, the breath that sets me free. Hope overflowing, flowing endlessly. Even when I'm waiting, you are working still. Even when I'm breaking, you are strong and will never stop redeeming, never cease to heal. You're the God.